হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমি নিট 2026-এর জন্য প্ল্যান যে নিটে যেখান থেকে নিটে কম কোশ্চেন, মিনিমাম 3 কোশ্চেন কিন্তু নিটে আসবে। এই 3টে কোশ্চেন পেতে গেলে আমি পুরো এনসিআরটি বেসড কোশ্চেন, যাদের কোশ্চেন পিডিএফ লাগবে আমার এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার পেয়ে যাবে। প্রতিদিনই আমি বলি, এই এখানে হোয়াটসঅ্যাপ দিয়ে দিলাম। কোন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার? 8910233030। এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করলেই, মেসেজ করলে তুমি তোমার কোশ্চেন পিডিএফটা কিন্তু পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? এবং এনি কোশ্চেন আটকে গেলে যে কোনো কোশ্চেন তুমি এখান থেকে সলভ করতে পারবে। তো প্রত্যেকে ফার্স্ট জয়েন হয়ে যাবে। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আমি করাবো এখন। যে কোশ্চেনগুলো থাকবে ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন থাকবে। তো যারা নতুন দেখবে তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। প্ল্যান্ড গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট চ্যাপ্টারের নাম, যেটা আমাদের প্ল্যান্ড গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট। planned growth and development. Okay, planned growth and development. Just wait. তো আমি শুরু করব আজকের প্রথম কোশ্চেন। স্টার্ট করছি। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন করানো হচ্ছে। তো দেখো, ফার্স্ট কোশ্চেন প্রত্যেকে কমেন্ট অ্যান্সার করবে। প্রথম কোশ্চেন আমি শুরু করছি আজকের। জাস্ট চলো ফার্স্ট কোশ্চেনে স্টার্ট করছি। কি বলছে? মোস্ট রিয়েলিস্টিক গ্রোথ কার্ভ ইজ জে শেপড, সিগময়েড, প্যারাবোলিক, বোথ অন অ্যান্ড টু। তো কারেক্ট অ্যান্সার কোনটা? সিগময়েড ইজ অ্যান্সার। ফার্স্ট করাবো কোশ্চেন, যেটা কোশ্চেন নাম্বার 2, দ্য ম্যাক্সিমাম গ্রোথ রেট অকার্স ইন ল্যাগ ফেজ, ডিক্লাইনিং ফেজ, stationary phase and exponential phase. Which is correct option? Exponential phase is the correct answer. Exponential phase is the correct answer. Exponential phase is the
কারেক্ট আনসার। তাহলে কোশ্চেন নাম্বার 2 কোনটা আনসার দাঁড়ালো? এক্সপোনেনশিয়াল ফেজ 2। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 3। Question number 3, analysis of growth at cellular level is done by increase in increase in protoplasm, increase in length, increase in number and increase in surface area. Question number 3, तो देखो increase in protoplasm is the correct answer. Next question number 4. Question number 4, volume of watermelon cell may increase up to 10,000 times, 50,000 times, 1 lakh time, 3.5 lakh time. So 4 is correct answer. 4. Next question, in terms of wall thickening and protoplasmic modification, plant cell attain their maximum size during meristematic phase of growth, phase of elongation, phase of maturation and not certain. तो phase of maturation 3 is the correct answer. তাহলে এখানে কোনটা आंसर হচ্ছে? 3 is the correct answer. Question number 6. Question number 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6, इनकारेक्ट अबाउट जिओमेट्रिकल ग्रोथ। जिओमेट्रिकल ग्रोथ सम्पर्के कोनटा आमाके एखाने इनकारेक्ट आछे सेटा बोलते हबे। जिओमेट्रिकल ग्रोथ सम्पर्के व्हिच इज इनकारेक्ट अबाउट जिओमेट्रिकल ग्रोथ? Which is incorrect about geometrical growth? After mitosis, both daughter cell retain the capacity of division. Growth pattern follows sigmoid curve, less common than arithmetic growth in plants. Growth rate rapidly increase. Which is incorrect? So question number 6, less common than arithmetic growth in plants. तो 3 is incorrect option এখানে। Question number 7, which of the following is the most fundamental characteristics of living being? Growth, differentiation, height and heart. So growth is correct answer. Growth is the correct answer. Question number 8, which of the following is responsible for the unlimited growth of the plant? Meristems, tissue, apical cell and a special organ. So meristem is the correct answer. Meristem is the correct answer. Most important question, NCERT line by line question. NCERT line by line plant growth development line by line question. Next question number 9, the exponential growth can be expressed as, प्रत्येके कमेंट आंसर करबे, LT is equal to LT plus RT, W0 equal to WT e to the power RT, W1 equal to W0 e to the power RT, LT equal to L0 plus RT. Which is the correct answer? तो আমরা জানি 1 is equal to W0 e to the power RT, এটাই হচ্ছে আমাদের এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ রেট। তো 4 is the correct answer. কোশ্চেন নাম্বার 9 গেল। এবার আমাদের আসবে কোশ্চেন নাম্বার 10। দেখো 10 প্রতিটা কোশ্চেন এনসিইআরটি লাইন বাই লাইন কোশ্চেন। যারা সঠিক আনসার পারবে, যাদের রিভিশন হয়ে গেছে তারা প্লিজ আনসার করো। দ্য কার্ভ ফর দ্য অ্যারিথমেটিক গ্রোথ ইজ, এক ওপেন করো, ওপেন দ্য এনসিইআরটি বুক, লাইন টু লাইন কোশ্চেন। প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু এনসিইআরটি লাইন টু লাইন। যারা নতুন হবে তারা সাবস্ক্রাইব করে দেবে, একদম অ্যান্সার করো। দ্য কার্ভ for this, the curve for arithmetic growth is sigmoid, hyperbola, linear and shaped. Sigmoid, hyperbola, linear and J-shaped arithmetic growth এর যে কার্ভটা সেটা কি হয়? লিনিয়ার হয়। লিনিয়ার কি হয়?
না লিনিয়ার শেপড হয়। কোশ্চেন নাম্বার 11, the phase of the maturation is characterized by thick cell wall of the protoplasmic modification, plasmodesmata connection, and thin cellulosic cell wall and large nuclei. Question number 11, large nuclei and large nuclei. তো কোনটা হবে সঠিক আনসার? যারা পারবে তারা প্রত্যেকে কমেন্ট অ্যান্সার করবে। তো কোশ্চেন নাম্বার 11 দেখো, থিক সেল ওয়াল অ্যান্ড প্রোটোপ্লাজমিক মডিফিকেশান, 1 ইজ কারেক্ট আনসার, 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। কোশ্চেন নাম্বার 12, টপিক ওয়াইজ কোশ্চেন, গ্রোথ ইজ প্রাইমারিলি অ্যাফেক্টেড বাই টু ক্লাইমেটিক ফ্যাক্টর, নেমলি লাইট অ্যান্ড টেম্পারেচার। কি বলছে? লাইট অ্যান্ড টেম্পারেচার অ্যান্ড রিলেটিভ হিউমিডিটি, লাইট অ্যান্ড ওয়াইন্ড, রেইনফল অ্যান্ড টেম্পারেচার। কোনটা হবে সঠিক উত্তর? লাইট অ্যান্ড টেম্পারেচার ইজ কারেক্ট আনসার, লাইট অ্যান্ড টেম্পারেচার ইজ কারেক্ট আনসার, লাইট অ্যান্ড টেম্পারেচার ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, লাইট অ্যান্ড টেম্পারেচার ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, বলে দিলাম। একদম এনসিআরটি টপিক ওয়াইজ দেখো, এনসিআরটি ডিফারেন্সিয়েশন, ডিফারেন্সিয়েশন অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েশন। আমাদের যে এনসিআরটি টপিক এখন চলবে ডিফারেন্সিয়েশন, ডিফারেন্সিয়েশন অ্যান্ড এই টপিকের উপর যত কোশ্চেন হবে আমি সেই কোশ্চেনগুলো কিন্তু এখানে করাবো, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। এবং এনসিআরটি দেখো যে পেজ নাম্বার 245 পেজ, একদম এনসিআরটি লাইন টু লাইন কোশ্চেন আমি বলেছি, পুরো প্রতিটা কোশ্চেন এনসিআরটি লাইন টু লাইন। দেখো এনসিআরটি পেজ 245 এর উপর কোশ্চেনগুলো এখন আমি করাবো। ওকে, চলো কোশ্চেন নাম্বার 13 দেখো, the cells, question number 13, the cells derived from the root apical and shoot apical meristems and cambium differentiate and mature, the perform a specific function, the act leading to the maturation is termed as dedifferentiation, redifferentiation and redifferentiation and heteropily. Which is the correct option? যারা পারবে তারা প্রত্যেকে আনসার করবে। তো যারা পারবে তারা প্রত্যেকে আনসার করবে কোশ্চেনগুলো, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন চলছে। এটার অ্যান্সার কোনটা হবে? কোশ্চেন নাম্বার 13, হুইচ ইজ দ্য কারেক্ট অপশান? 13 বলো দেখি 13 কোনটা আনসার? কোশ্চেন নাম্বার 13 দেখো, একটা ডিফারেন্সিয়েশন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, 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 ডিফারেন্সিয়েশন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। চলো কোশ্চেন নাম্বার 14, the process in which the cells or tissue lose the capacity to divide but mature to perform a specific function refers to dedifferentiation, redifferentiation। এখান থেকে একটা কোশ্চেন কিন্তু নিতে আসবে, গ্যারান্টি আসবেই। ফার্স্ট অপশান redifferentiation, সেকেন্ড অপশান ফার্স্ট অপশান dedifferentiation, সেকেন্ড অপশান redifferentiation, ডিফারেন্সিয়েশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। তো হুইচ ইজ দ্য কারেক্ট অপশান? তাহলে এখানে দেখো রিডিফারেন্সিয়েশন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, রিডিফারেন্সিয়েশন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। কোশ্চেন নাম্বার 15, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কাইন্ড অফ দ্য গ্রোথ ইজ এক্সিবিটেড বাই প্লান্টস? ক্লোজড ফর্ম অফ গ্রোথ, ওপেন ফর্ম অফ গ্রোথ, বোথ ওপেন অ্যান্ড ক্লোজ ফর্ম অফ দ্য গ্রোথ, ফিউজড ফর্ম অফ দ্য গ্রোথ। তাহলে ওপেন ফর্ম of the growth is correct answer, open form of growth, open form of growth। Question number 16, select the correct statement, select the correct statement, Larkspur show environmental heteropily, core cambium giving rise to the mature tissue of an example of redifferentiation,
growth include development and differentiation. Gravity does not affect growth. Gravity does not affect growth. তো কোনটা হবে आंसर? देखो सिलेक्ट द करेक्ट लार्जपुर शो एनवायरमेंटल हेटेरोपाइली. तो 1 इज द करेक्ट आंसर. 1 इज द करेक्ट आंसर. Just 1 minute. 16. Just wait. দেখো কোশ্চেন নাম্বার 17 আমরা করব হুইচ অন ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য ডি ডিফারেন্সিয়েশন. ডি ডিফারেন্সিয়েশনের এক্সাম্পল কোনটা? প্রি ক্যাম্বিয়াম অ্যান্ড ভাস্কুলার ক্যাম্বিয়াম. ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট. এই কোশ্চেনটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট. প্রি ক্যাম্বিয়াম অ্যান্ড ভাস্কুলার ক্যাম্বিয়াম, কর ক্যাম্বিয়াম অ্যান্ড ইন্টারফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম, এটাই সঠিক উত্তর. কর ক্যাম্বিয়াম অ্যান্ড ইন্টারফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম ইজ দ্য কারেক্ট আনসার. ডি ডিফারেন্সিয়েশনের এক্সাম্পল তাহলে এটা. নেক্সট আমাদের যেটা টপিক এনসিআরটি পেজ নাম্বার 2. এনসিআরটি যে পেজ নাম্বার আছে এবার আমরা পড়ব ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে. ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে পড়ব. এনসিআরটি পেজ নাম্বার 245 থেকে 247 মধ্যে যতগুলো কোশ্চেন হয় সেইগুলো আমরা পড়ব এখন. ফার্স্ট কোশ্চেন, question number was 18. Example of heteropyly are. Example of heteropyly are cotton, buttercup, coriander, all of this. So all of this is the correct answer. Plasticity in plant growth means that plants root are extensible. Plant growth is dependent on the environment. 2 is correct answer. মিনিট একটু বড় করে দিই. ওকে, কোশ্চেন নাম্বার 20. Development in plants refer to all of the changes from seed germination to senescence, flowering to fruit formation, flowering to senescence, seed germination to fruit formation. Question number 20. So seed germination to senescence is the correct answer. Development is considered as the sum of growth and differentiation and redifferentiation, growth and cell replication. Growth and differentiation. So growth and differentiation is the correct answer. Growth and differentiation is the correct answer. Growth and differentiation is the correct answer. Question number 22. Intrinsic and extrinsic factor that affect development of plants are auxin, cytokinin, gibberellin, light, temperature and water, auxin, light and ethylene. So 3 is the correct answer. 3 is the correct answer. 22, 3 is correct answer. এবার আমরা পড়ব প্ল্যান্ট গ্রোথ রেগুলেটর. সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমাদের যে টপিক থেকে কোশ্চেন আসবে পরীক্ষাতে এই যে প্ল্যান্ট গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট, এবং এনসিআরটি পেজ নাম্বার 247 থেকে 251 মধ্যে যত কোশ্চেন হয় সেই কোশ্চেনগুলো আমরা এখন করব. অক্সিন ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই, প্রতিটা কোশ্চেন এনসিআরটি লাইন টু লাইন. অক্সিন ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই ডারউইন, স্কচ, মিলার. Question number 23.
অক্সিন ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই স্কজ হবে না, সরি এটা ভুল বললাম, এটা হচ্ছে তোমার ডারউইন হবে। অক্সিন ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই ডারউইন, এটা বিজ্ঞানী ডারউইন আবিষ্কার করেছিল, ডিসকভার্ড করেছিল। কোশ্চেন নাম্বার 24, question number 24, auxin was isolated from mint seedlings, pea seedlings, oat seedling rice. Oat seedling is the correct answer, oat seedling. Next question 25, which one of the following auxin is not isolated from plants? Which one of the following auxin is not isolated from plants? IAA হবে না, এটা IAA হবে না, ইন্ডোল বিউটারিক অ্যাসিড হবে না, ABA হবে না, ন্যাপথ্যালিন অ্যাসিটিক অ্যাসিড মানে কারেক্ট আনসার। জাইলেম ডিফারেন্সিয়েশন ইজ কন্ট্রোলড বাই, জাইলেম ডিফারেন্সিয়েশন ইজ কন্ট্রোলড বাই, প্রত্যেকে কমেন্ট আনসার করো, ঠিক আছে। প্ল্যান্ট গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার নিটের জন্য। তো কোশ্চেন নাম্বার 26, জাইলেম ডিফারেন্সিয়েশন ইজ কন্ট্রোলড বাই ABA, IAA. In which one of the following used in tea plant and hedge making? GA3, carotenoid, auxin. 27, 3 is the correct answer. Next question, question number 28, gibberellin are obtained from which of the fungus? Gibberella fujigari, Gibberella fujikuro, KUROI, জিব্বেরেলা এটা তো হবেই না, নান অফ দিস, জিব্বেরেলা ফুজি, KUROI, FUJ KURO, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এই কোশ্চেনটা, ওকে। 28 দাগের কোশ্চেন, তাহলে ফুজি লাস্টে কিন্তু আই আছে, ROI, তাহলে 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। টোয়েন্টি হয়েছে, এবার আমরা করব 29। দেখো কোশ্চেন নাম্বার 29, জিব্বেরেলিন ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই, একদম পুরো NCERT লাইন টু লাইন কোশ্চেন করানো হচ্ছে যে জিব্বেরেলিন ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই, জিব্বেরেলিন কে আবিষ্কার করেছিল? ইক্রোসোয়া, ইক্রোসোয়া, এটা হবে। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ফার্স্ট ডিসকভার্ড জিব্বেরেলিন? GA3 কিন্তু আমাদের প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল, GA3 ফার্স্ট আবিষ্কার হয়েছিল। কোশ্চেন নাম্বার 31, বোল্টিং ইজ এ ফাংশন অফ অক্সিন, জিব্বেরেলিন, ABA অ্যান্ড ইথিলিন, তাহলে বোল্টিংটা কার ফাংশন? পুরো NCERT লাইন টু লাইন কোশ্চেন, যাদের কাছে বই আছে বের করে মেলাতে পারো। বোল্টিং ইজ এ ফাংশন অফ অক্সিন, জিব্বেরেলিন, ABA, ইথিলিন। দেখো জিব্বেরেলিন, বোল্টিং যে ফাংশনটা সেটা কার? সেটা হচ্ছে জিব্বেরেলিন। 32, কাইনেটিন ইজ এ মডিফাইড ফর্ম অফ সাইটোসিন, থাইমিন, অ্যাডেনিন, গুয়ানিন। এই যে কাইনেটিন ইজ এ মডিফাইড ফর্ম, কার মডিফাইড ফর্ম? সাইটোসিন তো হবে না, থাইমিন এটাও হবে না, অ্যাডেনিন মডিফাইড ফর্ম হচ্ছে আমাদের কাইনেটিন। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, VBI কোশ্চেনটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট কোশ্চেন 33, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং হ্যাজ সাইটোকাইনিন লাইকলি অ্যাক্টিভিটি? কাইনেটিন, জিয়াটিন, টারপিনস, বোথ 1 and 2। কি বলছে? হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং হ্যাজ সাইটোকাইনিন লাইক অ্যাক্টিভিটি, তাহলে কাইনেটিন হবে, জিয়াটিন হবে, তাহলে 1 আর 2 বোথ। 34, senescence is delayed by the administration of auxin, cytokinin, gibberellin। তো gibberellin স্যার। Question number 35, which one of the following improves the shape of apple? অ্যাপেলের যে শেপটা সেটাকে ইমপ্রুভ করে কে? ABA, ইথিলিন, NA অ্যান্ড GA3। তাহলে আমরা জানি জিব্বেরেলিক অ্যাসিড মানে জিব্বেরেলিন শেপটাকে তোমার ইমপ্রুভ করে। প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু NCERT,
প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু এনসিইআরটি এবং গুরুত্বপূর্ণ লাইন টু লাইন কোশ্চেন। নেক্সট কোশ্চেন 36, কোশ্চেন নাম্বার 36, স্কচ অ্যান্ড মিলার ডিসকভার্ড জিয়াটিন, কাইনেটিন, এনএএ অ্যান্ড আইএএ কাইনেটিন আবিষ্কার করে। 37, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ওভারকামস দ্য এপিক্যাল ডমিনেন্স জিএএ, আইবিএ, জিয়াটিন অ্যান্ড এবিএ? জিয়াটিন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। Ethylene was discovered, question number 38. Ethylene was discovered by Kurosawa, Okazaki, Khorana and Cousins. Ethylene কে ডিসকভার করেছিল? Cousins. 4 is the correct answer. Which one of the following promote nutrient mobilization? Nutrient mobilization, auxin, gibberellin, সাইটোকাইনিন। প্রমোট নিউট্রিয়েন্ট মোবিলাইজেশন কে করে? আমাদের সাইটোকাইনিনই করে। 40, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ গ্যাসিয়াস পিজিআর? অক্সিন, সাইটোকাইনিন, ইথিলিন। গ্যাসিয়াস পিজিআর। কোশ্চেন নাম্বার 41, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ব্রেক্স সিড ডরমেন্সি? হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ব্রেক্স সিড ডরমেন্সি? এবিএ করে নাকি GA1 করে না ইথিলিন? হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইন্ডিউসেস ফ্রুট সেট ইন পাইনঅ্যাপেল প্ল্যান্ট গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট? লাইন টু লাইন কোশ্চেন করানো হচ্ছে। কোশ্চেন নাম্বার 42, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইন্ডিউস ফ্রুট সেট ইন পাইনঅ্যাপেল? অক্সিন হবে না, জিব্বেরেলিন হবে না, কাইনেটিন হবে না, ইথিলিন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ওকে, ইথিলিন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ইথিলিন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। নেক্সট কোশ্চেন 43, দ্য ওয়াইডলি ইউজড পিজিআর ইন এগ্রিকালচার। এটা তো একদম ইজি কোশ্চেন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি আসার মতো। কিন্তু ইথিলিন থেকে প্রশ্ন কিন্তু নিটে আসছে, স্টার 3 স্টার। যে দ্য ওয়াইডলি ইউজড ইন পিজিআর প্লান্ট গ্রোথ রেগুলেটর কোনটা সব থেকে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হয়? কোনটা আমরা জানি, এটা সবাই। এটা ইউজ করা হয় কোথায়? আমরা জানি সব থেকে বেশি ইউজ করা হয় ইথিলিনকে। ইথিলিনকে সব থেকে বেশি ইউজ করা হয়, এটা আমরা জানি। তো দ্য ওয়াইডলি ইউজড ইন এগ্রিকালচার ইথিলিন। ইথিলিন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 43 ইথিলিন। 44, which is responsible for respiratory climate? Auxin, GA3, কাইনেটিন অ্যান্ড ইথিলিন। তো ইথিলিন হবে এটা আনসার। হুইচ রেসপন্সিবল ফর রেসপিরেটরি ক্লাইমেট? ইথিলিন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ইথিলিন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। কোনটা বেটা? ইথিলিন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ইথিলিন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ইথিলিন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। তো নেক্সট 45, কোশ্চেন নাম্বার 45, তো নেক্সট কোশ্চেন আমাদের 45, অ্যাডেনিন ডেরিভেটিভস আর কোনটা হবে? অ্যাডেনিন ডেরিভেটিভস আর কোশ্চেন নাম্বার 45, অ্যাডেনিন ডেরিভেটিভস আর অক্সিন, জিব্বেরেলিন, সাইটোকাইনিন। অ্যাডেনিন ডেরিভেটিভ যেটা সেটা হচ্ছে কি? সাইটোকাইনিন। অ্যাডেনিন ডেরিভেটিভস আর সাইটোকাইনিন। ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, মোর ইম্পর্টেন্ট। প্রত্যেকে কমেন্ট আনসার করো, বলে দিলাম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন করানো হচ্ছে। 45, এটা আমাদের 45 চলে গেল। কোশ্চেন নাম্বার 45। নেক্সট কোশ্চেন, দেখো নেক্সট কোশ্চেন। আচ্ছা 45 তো, কেন?
46, question number 46. चलो 46 question number 46. Which phytormone is responsible for phenomenon of the female flower in cucumber? ইথিলিন হবে। একদম ইজি কোশ্চেন, নিটে আসার মতো কোশ্চেন, এনসিআরটি লাইন টু লাইন কোশ্চেন। ইথিলিন। 47. Which is widely used for the plant propagation? প্ল্যান্ট প্রোপাগেশনে ইউজলি ব্যবহার করা হয় জিব্বেরেলিন, ইথিলিন, অক্সিন, অ্যাবসিসিক অ্যাসিড। অক্সিনকে ব্যবহার করা হয় বেশি পরিমাণে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 48. হুইচ অফ দিস কেমিক্যালি আইডেন্টিক্যাল ইনহিবিটর বি ডারমিন 2,4-D বোথ 1 and 2? কোয়েশ্চেন নাম্বার 41. দেখো ইনহিবিটর বি অ্যান্ড ডরমিন দুটোকেই ব্যবহার করা হয়, তাহলে বোথ 1 and B, 4 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। Question number 49. Seed germination ABA, GA3, IAA, IBA। आंसर करो, যারা পারবে তারা কিন্তু আনসার করবে যে seed germination inhibited by ABA. Which of the following is known as stress hormone? অ্যাবসিসিক অ্যাসিড, এটাকেই বলা হয় ABA, কিন্তু এটার নামই ABA, ক্লিয়ার, যেটাকে আমরা অ্যাবসিসিক অ্যাসিড বলি। 51. অ্যান্টাগনিস্ট টু GAS, পুরো এনসিআরটি লাইন, একদম পুরো এনসিআরটি লাইন। অক্সিন, ন্যাপথেলিন, জিয়াটিন এবং ABA, এই ABA বলা হয় মানে উল্টো, অপোজিট। 52. যাদের কাছে এনসিআরটি বই আছে তারা বের করে দেখতে পারো। হুইচ অফ দিস স্টিমুলেটস ক্লোজিং অফ স্টোমাটা? ABA। 53. Phototropic and geotropic movements are linked to gibberellins, enzymes, auxin, cytokinin. 53. তো অক্সিন ইজ যে ফটোট্রপিক অ্যান্ড জিওট্রপিক মুভমেন্ট, এটাও কিন্তু একবার নিটে এসছে এই প্রশ্নটা, একদম পুরো ডাইরেক্ট। ফটোট্রপিক অ্যান্ড জিওট্রপিক, হুইচ ইজ কারেক্ট আনসার? তাহলে সঠিক উত্তর যেটা যাবে অক্সিন। 54. লিফ ফল occurs as abscission layer is formed when the content of auxin increase, auxin decrease, abscisic acid decrease, gibberellic acid decrease. তো অক্সিন ডিক্রিজ হয়ে যাবে। হাইয়েস্ট কনসেন্ট্রেশন অফ অক্সিন এক্সিস্ট ইন, হাইয়েস্ট কনসেন্ট্রেশন অফ অক্সিন এক্সিস্ট ইজ in at the base of the various or a plant organ, growing tip of plants, in leaves, in xylem and phloem cells only. So growing tip of plant, 2 is correct answer. 56. Which of the following is a terpene derivative? Ethylene, ABA, auxin and GA, gibberellic acid. Which of the following hormone can replace vernalization? Auxin, cytokinin, gibberellin and ethylene. তাহলে এটা হচ্ছে gibberellin. 58. The source of the hormone is ethylene is oats, ithephone. 58.4. 59. IAA stands for indole 3 acetic acid, indole 3 acetic acid, acetoacetic acid, indole 3 acetoacetate, indole 3 acetic acid. তো 59.4 is the correct answer, indole 3 acetic acid. তাহলে এটাই হচ্ছে IAA, indole 3 acetic acid। ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আছে কিন্তু, এটা বারবার বলছি, কোশ্চেনটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। কোশ্চেন নাম্বার 60. অ্যাবসিসিক অ্যাসিড প্রমোটস সেল ডিভিশন, জার্মিনেশন, লিফ ফল করে, দেখা মাত্র মেরে দিতে হবে, এত সুন্দর করে এনসিআরটি রিভিশন করতে হবে। তো অ্যাবসিসিক অ্যাসিড প্রমোট লিফ ফল, ওকে, অ্যাবসিসিক অ্যাসিড প্রমোট লিফ ফল। 61. Which of the following stimulates growth of enlargement? Gibberellin, সাইটোকাইনিন, অক্সিন। দেখো এখানে বলেছে গ্রোথ এনলার্জমেন্ট, তার মানে অক্সিন হবে। হুইচ ইজ ইউজড অ্যাজ এ উডিসাইড 2,4-D, দেখা নেই, একদম পুরো ইজি কোশ্চেন। 62.
1 is correct answer. Woodyside তার মানে কি 240. 63 পুরো এনসিইআরটি লাইন টু লাইন internodal elongation is stimulated by gibberellin, phenol, cytokinin and auxin. Gibberellin, which one of the following is used? Root formation, stem cutting, IBA, GA3, indolic acid. Which of the following prevents falling of fruits? GA3, naphthalinic acid, ethylene and gelatin. तो 65 কি বলছে, which of the following prevents falling of fruits? naphthalinic acid, অ্যাবসিক অ্যাসিড কন্ট্রোল, ABA কোনটাকে কন্ট্রোল করে? ABA কোনটাকে কন্ট্রোল করে? সেল ডিভিশন, সেল ইলongation or formation, shoot elongation, leaf fall and dormancy. Yes, 4 is the correct answer. 4 is the correct answer. অ্যাবসিক অ্যাসিড যেটাকে কন্ট্রোল করে সেটা হচ্ছে leaf fall and dormancy. Leaf fall and dormancy. 60. The hormone responsible for enhancement of the respiration rate fruits, thereby leading to its early ripening, is auxin, GA3, ethylene. So 67 is correct answer 3. 68. Parthenocarpy can be induced by gelatin, auxin, ABA and kinetin. तो ऑक्सिन इज द करेक्ट आंसर. এখানে কি ऑक्सिन इज द करेक्ट आंसर. तो ऑक्सिन इज द करेक्ट आंसर. यस, सब्सक्राइब करो. ओके एवरीवन सब्सक्राइब एंड आंसर करो. कमेंट बॉक्स आंसर. क्वेश्चन नंबर 69. कट ऑफ excised leaves remain green for long if induced to root or dipped in gibberellin, auxin, cytokinin and ethylene. आंसर करो. फर्स्ट आंसर एवरीवन, फर्स्ट आंसर. यस, वेरी गुड. चलो 70 PGR used it to speed up melting process in brewing industry. एकदम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन, एकदम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन. 70 क्वेश्चन नंबर 70 एवरीवन, फर्स्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 70. PGR used to speed up the melting process in brewing industry. 70 देखो gibberellin is the correct answer. cytokinin, gibberellin the correct answer. Okay, every day 10 PM class time, every day 10 PM, most important MCQ every day class. Please subscribe my channel. Gibberellin differ from auxin since they cause cell division, stem elongation, root inhibition and shortening nodes. 71. Which is correct answer? First question number 71. Question number 71 যারা পারবে তারা আনসার করো. ফার্স্ট কোশ্চেন নাম্বার 71 তাড়াতাড়ি করে আনসার করো প্রত্যেকে. কোশ্চেন নাম্বার 71. কোশ্চেন নাম্বার 71 ফার্স্ট আনসার. ফার্স্ট কোশ্চেন নাম্বার 71. Gibberellin differs from auxin since they cause cell division, stem elongation, root inhibition and shortening internode. So stem elongation is correct answer. Stem elongation. Next question 72. The regulator which regards aging or senescence of plant parts is abscisic acid, auxin, gibberellin, cytokinin. Please everyone fast answer. Please answer करो. Most important question, plant growth regulator. Very important question. Full NCERT line to line question. Every question NCERT line to line. The regulator which regard aging or senescence of plant parts is abscisic acid, auxin, gibberellin and cytokinin. 72. The regulator which regard aging or senescence of plant parts, cytokinin is the correct answer. 73. Which response growth hormone is true for ethylene? Which response of growth hormone is true for ethylene? ethylene সম্পর্কে কোনটা এখানে সঠিক আছে?
ইনক্রিজ দ্য ফ্রুট রিপেনিং, একদম এনসিআরটি লাইন টু লাইন, এনসিইআরটি লাইন বাই লাইন, একদম এনসিআরটি লাইন বাই লাইন কোশ্চেন। ডিক্রিজ ইন ফিমেলনেস, ডিক্রিজ ইন ফ্লোয়ার অ্যাবসিশন, ইনক্রিজ ইন সেল ইলongation। কোশ্চেন নাম্বার 73, কোশ্চেন নাম্বার 73, question number 73, which response is growth hormone is true for ethylene? तो increase in fruit ripening, one is correct answer. The hormone that controls xylem differentiation and help in cell division, auxin and cytokinin। এখানে যেহেতু অক্সিন আছে তাহলে অক্সিনে মারতে হবে। আমরা জানি অক্সিন, AUXIN, অক্সিন অ্যান্ড সাইটোকাইনিন helps cell। तो ऑक्सिन इज द करेक्ट आंसर। 74 ऑन इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 75, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिबेरेलिन इंड्यूस हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम in germinating seed, leaf senescence, cell division and flowering। 75, question number 75, hydrolyzing enzyme in germinating seed। 76, gibberellin is synthesized in rhizome and root, young developed leaves, young expanded leaf, all of the above। तो 76 all of the above is correct answer। 76। 77, growth hormone connected with bolting are gibberellins, auxin, ethylene and cytokinin। Gibberellins, auxin, ethylene and cytokinin, gibberellin is the correct answer। Apical dominance is shown by ethylene, abscisic acid, GA3, apical dominance, auxin is the correct answer, apical dominance by shown by auxin। 79, the hormone which was discovered through foolish seedlings disease of rice, indole 3 acetic acid, one is the correct answer, gibberellic acid is the correct answer, gibberellic acid। question number 80, cytokinin is a hormone whose main function is cytokinin is a hormone which main function is introduction of cell division and delay in senescence। एकदम ठीक कथा, introduction of cell division and delay in senescence। 81, movement of auxin is centripetal, acropetal, বেসিপেটাল। অক্সিনের যে মুভমেন্ট সেটা হয় কি বেসিপেটাল হয়, বেসিপেটাল। 82, হুইচ অফ দ্য ফলোইং প্ল্যান্ট গ্রোথ রেগুলেটর প্রমোট ফিমেল ফ্লোয়ার ইন কিউকাম্বার দেয়ার বাই ইনক্রিজিং দ্য ইয়েল্ডস, ইথিলিন। এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, ভিভিআই কোশ্চেন। এই কোশ্চেনটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, ইথিলিন। তো কোশ্চেন নাম্বার 82 is correct answer, 82 is the correct answer। 3, ethylene is the correct answer, 83, which of the following promotes senescence and abscission of plant organ especially of leaves and flower, auxin, GA3, ethylene is correct answer, ethylene। question number 84, apical dominance is suppression of growth of nearby lateral axillary buds। apical dominance is, please everyone answer, most important question, NCERT line to line plant growth regulator for NEET 2026। suppression of growth nearby lateral axillary bud by the apical bud। apical dominance is, question number 84, apical dominance is stimulation of growth of apical bud by removal of nearby axillary bud, suppression of growth of lateral axillary,
suppression of growth of apical bud by nearby lateral axillary bud. So 1 is correct answer. 1 is the correct answer, suppression of growth of nearby lateral axillary buds by apical bud. Question number 85. Removal of apical bud result in কোশ্চেন পিডিএফ পেয়ে যাবে এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে 8910230030। এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যাদের কোশ্চেন পিডিএফ লাগবে তারা কোশ্চেন পিডিএফ পেয়ে যাবে 8910230030। রিমুভাল অফ এপিক্যাল বাড result in formation of lateral branching, elongation of main stem, death of plant, formation of new apical bud. So formation of lateral of branching, 1 is the correct answer. প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং 86 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং হেল্পস সিড উইথস্ট্যান্ড ডেসিকেশন অ্যান্ড আনাদার ফ্যাক্টর আনফেভারেবল ফ্যাক্টর অফ দ্য গ্রোথ, অক্সিন, জিব্রেলিন, এটা আমরা জানি অ্যাবসিসিক অ্যাসিড যে পার্টটা, সুতরাং 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। এই সমস্ত কোশ্চেন এনসিইআরটি ডাইরেক্ট আছে লাইন। হুইচ অফ প্লান্ট হরমোন নোন অ্যাজ এ স্ট্রেস হরমোন, অ্যাবসিসিক অ্যাসিড। আরে কঠিন আসবে না, এনসিইআরটি লাইনই আসবে, বাইরে কিছু আসবে না। নেক্সট আমাদের 88, কোশ্চেন নাম্বার 88, দ্য সায়েন্টিস্ট who demonstrated that severed tip of the canary grass would resume phototropic sensitivity when placed back in its position was Boyson, Wendt, Darwin, Scott. So 88 Darwin is the correct answer. 89 which of the following is derivative of carotenoid inhibitor B, dormin, ABA, all of this? So all of this is the correct answer. 90 plants bend toward the light because cell of the shaded side of elongated more, এটা হবে 1. internodal 91 internodal elongation in plant just before flowering is called as bolting, and bottling. So 91 bolting is correct answer. 92 ethepon accelerate abscission in flower fruits in cotton, cherry, walnut. তাহলে all of cotton, cherry, walnut কিন্তু তিনটেই। 93 in the pineapple which under natural condition is difficult to blossom has been made of to produce fruit throughout the year by year application of auxin, ethylene, gibberellic acid and cytokinin. So 93 auxin is the correct answer. 94 auxin was isolated from tips of the coleoptiles of canary grass by Charles Darwin and Francis Darwin. Canary grass by F.W. Wendt. Oat seedling by Charles Darwin and Francis Darwin. Oat seedlings by F.W. Wendt. So 94 is the correct answer. Oat seedling by F.W. Wendt is correct answer. এগুলো নেই, ফটোপিডিএম নেই। তো 94 ক্লিয়ার একদম, পুরো অল ক্লিয়ার একদম। তো আজকে এই পর্যন্তই করাবো, নেক্সট আবার কালকের থেকে স্টার্ট হবে। তো প্ল্যান্ট গ্রোথ ডেভেলপমেন্টের যেটা করালাম সেটা কিন্তু কি, এটা হচ্ছে শর্ট টাইপ কোশ্চেন, এটা হচ্ছে শর্ট টাইপ কোশ্চেন করালাম এখানে। এটা পুরো শর্ট টাইপ কোশ্চেন, কারণ এখানে বিভিন্ন টাইপের কোশ্চেন আছে, এটা শর্ট টাইপের কোশ্চেন। তো গুড নাইট সবাইকে, নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে।